en solidariteit. Met de Pride Walk doen wij een oproep voor waakzaamheid. Het Homomonument is een oorlogsmonument. Onze community weet dat als één van ons wordt aangevallen, dan worden wij allemaal aangevallen. No one is free until we are all free. Ik wil alle vrijwilligers van het Homomonument bedanken en de vrijwilligers van Team Pride Walk, Sophie, Lou, Gian en ikzelf. En ik wil ook de vrijwilligers bedanken die vandaag helpen om jullie allemaal te begeleiden. Die zijn te herkennen aan hun gele hesje. Dank jullie wel. En dank jullie wel dat jullie hier allemaal zijn. Misschien is het vandaag je eerste... Shakespeare Club was onze naam. 3 jaar later werd het COC. Het Cultuur- en Ontspanningscentrum. Want zo was het in die tijd. Schuilnamen, totale taboes en ontmoeting tussen de regels door. Je begreep elkaar niet alleen door wat je wel zei, maar vooral ook door wat je niet zei. Niet hardop. And look at us now. Out, loud and proud. Self-medicating with hormones. Do you want medical support with that? Are you a smoker, fat, have ADHD or autism? Do you not fit into a binary idea of transitioning? Are you struggling with your mental health? I wish I was informed and could make decisions for myself. Everywhere, there's rigid, high standards and even higher barriers. Just one more hoop to jump through, one more session of your life being dissected and analyzed. To remember those who have fought for us and for themselves, but who aren't with us anymore. But also to think about those who are still fighting. I want to ask you to observe 1 minute of silence. Please, thank you. Sit down. 1 minute, sit down, please. This is for queer refugees who died by suicide. The 1 minute starts now. Thank you so much.
Een beetje koningsdaad. Ja, wat dan zei, maar zien we er andere mensen. Ik heb zelf, ja, ik heb het ook. Da frente, Go